Okay, ndugu zangu, karibuni tena katika channel yangu ya Mshana the Blacksmith, na leo nitawapeleka restaurant ya Kisomalia. So ndugu zangu wa Somali, karibuni hapa tuone restaurant yenu ina vitu gani. I'm ready. Kwa hapa hichi kisehemu ni kisehemu fulani kidogo fulani kina restaurant za Kisomali. Na hili ndio eneo lake lolote. Naona eneo lipo kimya kidogo. Lipo kimya sana. Kule kuna hizo freeways nje kule. Kama unavyoona hii ni bus station sijui. This area. Sijui tuangalie. Niangalie ni nini, lakini inaonekana kama eneo la mabasi hili. I think so. Sababu naona oh, this is a train area? Wow. This is a train area, man. So this is where people wait for the train. So you pay here, right? Yeah. You pay here. Unalipa hapa? Or you can pay hapa, unaweza kalipa hapa kwa kadi. Or you can put cash there. Au unaweza kaliweka hapa pesa cash. Unaona kama una cash, kama una kadi ya benki. There's something called a clipper card. Which is like people that always use the train, you can place your card there. So the price is $12 for a clipper card. Yeah. Oh, for a clipper card. But the clipper card might look. Okay. So an adult monthly pass is $90. So that means you can ride the train however many times you want to, and it's $90. Like per month? Yes. So the whole month, not a year? Correct. In the month you can run the train for $90. $90, correct. It's pretty expensive. When you think about the cost of gas, car insurance, the wear and tear of a vehicle, and like sometimes like a monthly payment for a vehicle, it might actually be cheaper in some ways because so this train goes from like all over to the San Jose City Hall, the Valley Medical Centers, the hospital, Levi Stadium. So if you have places to go around San Jose, it'll just drop you off. And it also can take you to work if you work near these places. So sometimes it might be cheaper for people to just pay $90 a month versus, I mean, gas right now, to fill up a full tank is about $40 to $5 for some people. And they might have to fill it every week. Yeah, I that's get already it. 90. So if you do 90 here, that's a whole month. You can travel however many times you want. Yeah, I see. You can keep going on it all day. So hapa nachoambiwa, niliona kama hii ni expensive. Can we go back to the 90? Yeah, so nilikuwa naona hapa kama ni expensive sana kulipa $90 kwa mwezi kwa mtu mzima. Mona, now this is an express monthly pass. So I don't know what the express is, but this this kwa hiyo kulipa $90 niliona expensive, lakini maelezo ni kwamba ukiwa na gari kununua mafuta, kulipia gesi au wanaita gas, kulipia mafuta kila wiki inaweza ikazidi zaidi ya $1, kwa sababu sisi tunaweka magari kwenye mafuta ni $, na sasa hivi ndo nakumbuka tunaweka karibu $40, $50 kila baada labda siku 3-4 mpaka 5, nategemea tulivyoendesha. Kama wiki hiyo tujaendesha sana gari, inaweza kukaa muda mrefu. Kama tumeendesha sana hiyo wiki hiyo gari, yanakaa muda mfupi, maana baada ya siku 3 au 4 tunaweka tena mafuta. Kwa hiyo unaweza kutumia pesa nyingi kuliko treni kama unafanya kazi katika maeneo haya, maana treni itakuwa inaenda maeneo haya maeneo. Kwa hiyo kama unafanya kazi maeneo haya, ni rahisi kulipia treni alafu ukawa unatumia treni. Kwa hiyo $90 sio expensive, lakini utaiona expensive kama huna gari unaloendesha, hujawahi kulipia gari mafuta yapoje. Kwa hiyo hili hapa ni eneo la kusubiri treni. Na kama utaona tutaenda kwenye restaurant ya Kisomali, hiyo I promise you, so don't worry about that. Kule utaona watu wanasubiri upande wa pili. Utaona watu wanasubiri, na hapa ndo treni inapopita. Unaweza kukaa hapo kama jamaa. Unasubiri treni unapopita humu. Kuna eneo ya kutupa taka. Na humu ndo nasubiri treni. Kwa hiyo
Sijajua kwa kiasi gani unatakiwa usubiri hapa. For how long unatakiwa usubiri treni. Umeona, na hicho hapo ni kituo cha mabasi, ni kirefu, kina upande zote mbili. Upande wa kule sijui naelekea upande wa kushoto na huku kulia sijajua vizuri. Lakini pia kuna upande wa huku. Let's see. So we're right here. Yeah, we're right there. So it's gonna take you all through like the red route. So it can take you through different areas. See, like all over Santa Clara. Even into like Campbell, and even through here all the way to Palo Alto, which is actually quite far. So the train goes through the red line. Yes. Right? So the red line. Only this one. Okay. Not this one? Those are going to be a different line. Oh, okay. You'd have to get off and just go grab a different one. But the same price. But your $90 will cover that one. Oh, we'll cover this one. So you can keep jumping from different one to basically travel all through. That's why nice. It can be a huge benefit rather than filling up your car with gas. And also, remember, it's not just filling up the car with gas. You also have to pay the car insurance. The most insurance, I mean, your minimum is going to be $80 or $90 a month anyway. So it's $180 to fill the car and to take care of it, or half, and you don't have to worry about any of that. I see. It's pretty good. It's pretty fair also. It's good. And see, it does run all the way to Gilroy, which is better. That's nice. But yeah, this is what Tanzania needs. It's gonna tell you the times. It's gonna tell you the times. Oh, the time that is gonna just come here. Kwa hiyo hapa inaonyeshwa ramani itapopita treni, lakini pia ni masaa ambayo treni utajua inakuja saa ngapi. Kwa hiyo unatakiwa uwe hapa ndani ya masaa hiyo. Ndugu yangu, kama ni mtu mchelewaji sijui na nini, treni itakuacha. Umeona, na ikiondoka tena kuisubiri tena hapo kipengele sijajua mpaka tusome hapa masaa na kuaja na pishana. So this is Sunday. So it's telling you that anything that's look, so it's even going to tell you like where it's going to stop. It's going to tell you, you know, El Camino, Stevens Creek. It's going to say like the roads, and then it's going to tell you between that time to that time, that's when it's going to run. So that you know. Night, day, hours. See, so to Gilroy, it's only going to run from 9:30 to 5:30. So if you're here and it's 6 o'clock p.m., you will have no way to get home. So you have to coagulate. You know, you have to know when you're gonna just clock out from work. Yep. Yeah. You got to do it right. When you go, especially the challenge is gonna be you have to. I mean, your job, your work, where you're working has to go simultaneously. I don't know how to say, like in the same time with the schedule here. So let's just say you live in Gilroy. There's three places to drop off. If your job starts at 7, right, or maybe 7:30, you have to catch that 6:30, right? That's the earliest that it gets there. But maybe you work until 8. So you're going to have to get dropped off, not there because it stops at 7:30, but the next one, Gavilan College, so you're going to have to grab that one and be able to go to that stop and then either take a bus the rest of the way or walk or however you're going to do it, Uber. Yeah, I guess so. This is the way that we do public transport here. Kwa bwana hapo kipengele nakuja wewe mwenyewe kazi unapofanya, lakini kama unataka mtu akuchukua treni, wewe unajua muda gani unaondoka kazini na muda gani utafika hapa ili mradi uende sawa sawa. Uende sawa sawa na nini? Treni inakuja hapa. Subiri kwa tuangalie. Uende sawa sawa na muda wa treni. Hii inaenda upande wa huku mwingine, sio upande wetu, upande wa wale kule. Kwa hizi ndio zitakuwa treni zetu. Hata Tanzania naona wanataka wazilete. Kwa hiyo hii hapa, hizi ndio treni sasa. Ukisikia treni za mwendo kasi, treni za umeme. This is an electric this is an electric na watu. Correct, yeah, it just runs on those. Yeah. So it's an electric train. Yeah. Kwa hiyo hizi hapa ni treni za umeme. Hapo juu umeona zile? Umeona juu pale? Those conductors get paid a lot too. Umeona?
Juu pale kuna ile kama umeme, kwa hiyo sijajua ina conduct vipi, inaendeshwa vipi, sijajua mechanism yake, lakini hapo nimekuonyesheni kiufupi, na itaenda huko safari yake. Na wao umeona abiria waloingia, umeona, kwa hiyo wanakuja kwa masaa maalumu afu wanaondoka kama hivyo. Na hizi ndio zitakuwa treni zetu kama Tanzania na sisi tukizileta. These are the actual times down to the minute. So at 1:13, and what time is it right now? It's 1:15. 8, right? And then 1:43, right? So if you're standing there and you're wondering, "Oh, when's it going to get here?" He's going to tell you, it's going to tell you exactly. So then you know how long you have to wait for, and it's going to go through all of these stations. Okay? Like this one right here. I'm sorry, this is northbound. So that one only goes from this area to this area. Right? Kwa hiyo hapo nimeelezewa kwa dakika, ina explain kwa dakika. Wewe utasubiri hapa kwa dakika ngapi? Itakuonyesha kwa dakika ngapi unatakiwa usubiri hapa. Kwa hiyo kama hujui, utakuja unaangalia hapo kwenye schedule, unaangalia kwa dakika ngapi utasubiri treni yako mpaka ije. Umeona? Kwa hiyo ndo Marekani, na hii ni sehemu ya treni. Jamaa naona anasubiri pale, sijajua subiri treni. Kwa hiyo hivyo bwana, mpaka muda mwingine tena ndugu yangu. Na sisi tumeelewana. Please subscribe. Tuangalie hapa, naona kuna kamera hapa. Kuna kamera hapa. Bwana, Marekani wanapenda kamera kila sehemu, usifanye ujinga. Bwana, waweka kamera hadi kazini bwana. Ukiwa unafanya kazi, inawezekana kama manager hayupo lakini kamera inakuangalia. Ufanye ujinga. Kwa hiyo wacha video nifanye fupi hivyo, nitatengeneza video nyingine ambayo tutaenda restaurant ya Kisomali, imradi iwe vizuri, tuelemeshane kuhusiana na sehemu ya treni. Na sisi tumeelewana. Siku moja nitachukua treni kabisa. Na sisi treni nyingine inakuja. Yeah, I think that's a nice one. Another one. Wow. Kuna moja inakuja nyingine. Msubiri tuangalie kabla sijamaliza video. Tuangalie inayokuja huku sasa upande wetu. This one. I don't know where it's gonna stop. Sijui itasimama wapi. It's okay. Mbona sijui itasimama wapi. Hiyo hapo inakuja. Niwaonyeshe treni huku watu wanapandaje. Wow. Kwa una dereva mmoja tu. Wow. Wow. Kwa hiyo nahisi tutakuwa tumeonana. Tumeiona kuna wifi humo. Kwa hiyo bwana, tumeona treni. Ndugu zangu, nimewaonyesha treni watu wanavyopanda, na hizo ndo treni za umeme, na hiyo inaondoka ile. Inaondoka zake, na hiyo ndo Marekani ndugu zangu. Nashukuru kwa kuwa nami na natumai umeenjoy video yangu. Kila siku tunaelimishana kitu fulani kuhusiana na Marekani, na kipengine Mungu akijalia tutainvest, relocate hivi vitu na ujuzi, tutarelocate katika nchi zetu za Afrika, na sisi labda tuendelee. Umeona? Kama sasa hivi tunataka tuweke treni ya umeme na sisi Afrika, angalau na sisi tunaweza tukawa na treni ya umeme bwana. Sio huku tu peke yake tuwe tunaziona huku, lakini hata nyumbani Tanzania tuzione bwana. Kwa hiyo ni na uzuri wamekuwekea muda vizuri kabisa, hadi minutes, hadi dakika zipo hapo. Unajua saa ngapi treni itakuja. Hauna haja ya kushangaa lini, muda gani utakuja au muda gani itaondoka. Kwa hiyo utakuwa unajua. Na natumai umenielewa. Mpaka muda mwingine tena ndugu yangu. Nashukuru kwa kuwa nami, kwa kuangalia video yangu, na please subscribe ili niendelee kukuletea mambo mazuri kila muda, kila wakati. Ulikuwa nami ndugu yako Mshana the Blacksmith. Subscribe kwenye channel yangu. Lakini hapa pia kuna huduma za choo. Kuna huduma za choo. Hivi hapa unavyoviona hivi ni vyoo. Hivi ni vyoo ambavyo vinaweza vika move. Portable. Let's show you.
Hii ni portable toilet. Umeona hizi ni vioo ambavyo vinaweza vikamove. Naona kimefungwa. Sijajua sijui kimefungwa, sijui kinatumika. Naona kama kimefungwa, na hisi labda kiwe kule ndio kinatumika. Cha upande wa kule. I can ride this? Huh? No? Okay. Kwa hiyo mpaka muda mwingine tena ndugu yangu. Haya ndo maeneo ya nini? Ya Treni. Natumai tumeelewana. Mpaka muda mwingine tena. Kwa hiyo kwaherini. Subiri niwatengenezee video nyingine ambayo tutaenda kwenye Somalian restaurant. Na hii iwe ya Treni maana ishakuwa ndefu sana. Mpaka muda mwingine tena. Bye bye. Love you guys. Subscribe, please, comment and share. Don't forget